предыдущих сериях Hogwarts Legacy. Нет, явно не та, но... You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. I'm only here for this one anyway. Не завершено. Добро пожаловать в Hogsmeade. 5 уровень. Какие на сегодня? А это что? Это древняя магия? И открылась теперь древняя магия. Получили сову. Сообщение через совиную почту обычно приходит, когда у персонажа, с которыми вы встречались, есть для вас новая информация или просьба. Выберите профессора Фига, чтобы увидеть его сообщение. Зайди ко мне. Я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготте. Какой-то медальон в Гринготте нашли. Привет, Пивс. Я не туда иду-то, господи, мне наверх надо. What are you up to now? Wish someone would send me a message. Revelio. And another. Yes, another inch. So many letters. Вот сюда. А мне еще ниже нужно. My family now. But nobody can let me this. Oh, whoever played that note Revelio. consider their profession. Тут вообще везде может быть эта дичь. А вот это вот что такое? Что мне сейчас нужно делать? Accio. Levioso. Lumos. Revelio. Карта Аргилшира. На этой карте изображен Аргилшир, регион в Шотландии, где находятся Гибридские острова, родина гибридского черного дракона. Ну и чё мне? Reparo. Accio. Ничего это не дает, я понял. Не дальше. Revelio. Оп, еще страница руководства. А там еще и сундучок стоит. Да, секретов здесь хватает. Beautification potion. I shan't tell. Oh dear. Not sure what kind of look you call that. Reparo. Accio. Revelio. Туалет с привидениями. Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. Туалет Плакса Миртл, возможно. Так, уходим. Так,
Что тут вообще ничего нет? Я не верю. Что-то должно же быть. Походу вообще ничего нету. Revelio. Опа. Опа. Lumos. Опа. Картина. Справа проход с люстрой. Большая картина, окно. Но это внизу где-то явно. Вот тут, maybe даже. Revelio. If only a new student were to help me with this sad predicament. Понимаю. Может быть, ниже еще. Revelio. Might some kind soul help me? Accio. Revelio. Not sure he's in at the present moment, the headmaster. Would be sure to tell him how very much you despise him. If someone gets struck by a curse... Может, трансфигурация. Я же был тут, как я не... Я не понимаю, где этот... Heard you're defending Где Hogsmeade мотылек? against trolls. You know, Я there is хочу such a мотылька thing as найти. trying to- Awful when they ask you a question. Ладно, хрен с ним, с мотыльком. If only a new student. Пошли к фигу. Мотылька еще успеем найти, я думаю. Класс профессора Фига. Профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это сделать вам. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли. Профессор Финиас Найджелс Блэк, директор. Revelio. Перчатки цвета охры для квиддича. Все, ждем. Он тут спал. Я тоже спать хочу. Сколько времени? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes.
I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Короче, мне нужно теперь выучить какое-то новое заклинание, чтобы... Revelio. Чтобы я смог продолжить сюжетку. Окей. Off on another adventure, are we? Вот как его открыть? Accio. Непонятно, как его открывать. Revelio. И вниз. Отчитайте всех задач перед профессором Гекат. Так, мне сначала туда нужно, да. Профессору Гекат. Или Гекат, неважно. Так, мне наверх. Наверх, направо. А вот тут... Revelio. Блин, может ты научишь меня вот этих хас исполняться? I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Победите в 2 раундах скрещенных палочек и завершите раунд тренировки комбинации заклинаний. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Так, мне нужно к этому. Как карта мира тут выглядит? Хогвартс, Северный Хогвартс, долина Хоксмида, Запретный лес и Северное болото Форда. А внизу долина Хогвартса, регион Филдкрафта, Южное болото море, прибрежная пещера, О, мыс Мэннер, побережье. Охренеть, здесь всего. Куда-то наверх ведет. Ну все правильно ведет, да. Сейчас через эту башню пробежим. Вот сюда налево. И
И вот сюда направо. И все, мы сейчас выйдем и в башню, которая нам нужна. Так, мне нужно скрещенных палочек еще раз выиграть. Что это такое? А, там вон... Здесь нужно инсендио. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian, I know. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Нет. I'll be dueling solo. Then let's get to it. Ready to get thrashed? А, их двое, я один. Их трое, я один. Apologies in advance. Их трое, я один. Мастерский раунд. Пробивайте фиолетовые щиты. Используйте мощные заклинания, такие как манящие чары акцию. Но это, в принципе, и в прошлый раз было. Не-не-не. Come on. Reparo. Да какой реперо, блядь? Levioso. Stupid. There goes my way. Levioso. Stupid. Accio. Act like a winner. Protego. Stupid. Это последний. Accio. Легко. Легкая победа. Легкая победа. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Завершите раунд тренировки комбинации заклинаний с Люканом Шумсби. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Keep trying. Accio. Good one. Levioso. Excellent form. Levioso. Accio. Nicely done. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Я там троих уебал, кстати. А ты мне говоришь, что я сейчас Assignment's буду... all finished. Все задания выполнены. Так, все, мне теперь нужно к профессору Гекату. Мне нужна башня защиты от темных искусств. Не тут. Она вот тут. Класс заклинаний. Не тут, подожди. Нужен класс башни защиты от темных искусств. Сюда мне надо. Ой, да. Классная игра. Классно, мне нравится. Мне интересно в нее играть.
My young friend. Опа, опа, I опа. trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your Revelio. endeavors. Скелет гибридского черного дракона. Это большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств. Предположительно является трофеем, взятым профессором Гикат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерческих банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров 1878 года. Принято. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand Так, steady. F. Пробел. Пробел. Incendio. Good work. Так, Incendio. Можно поставить на пятерочку там. Что вместо Люмуса? Incendio. Я ничего не сжег, слава богу. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Себя не подожгу. Верните в класс профессора Фига. Так, я, по-моему, долго бежал. Я лучше вернусь так, через ТПшку. Так, этот дом, короче, сейчас этот дом, этот день заканчиваем. Что все. Через 25 минут примерно нужно заканчивать. Так, мы в кабинете профессора Фига. Фига. Ah, there you are. Все, I'm ready. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office. 5 minutes. Ненавижу этого Блэка. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Себастьян. Себастьян. Зачем он мне нужен? Где он мне нужен? Ладно, погнали пешком. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Мы собираемся хуй забить на правила и побежим соло в запретную секцию. Погнали, я не против, мне нравится. Привет, мистер Себастьян. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so.
I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Красная. Это значит область подозрения. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Так, теперь я могу становиться невидимым. Так, это я понял, это я уже смотрел. Так, давай вместо вот этого пока что. А как мне присесть? Прокрадитесь в библиотеку. И насколько они до... Насколько они долго? The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Я сейчас заканчиваю уже, но можно. Против. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Так, заполучите ключ из стола библиотекарши. Она просто вокруг будет ходить? Чешу. А меня увидела. The key. Here it is. Что делаешь? Someone there? Is that you, Peeves? Ты через меня, что ли, пошла? Не надо через меня идти. That wasn't so difficult after all. How to find that book? Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice.
Never judge a tome by its cover, I say. Нужно найти какую-то книгу. Revelio. Ну, вон там внизу явно. И тут еще кто-то есть. Оставаясь незамеченным, используйте основное заклинание, чтобы заманить важных особ и врагов в определенное место. Принято. Ghost, don't let her see you. Я промахался, мне надо было быстрее проходить. You aren't supposed to be here. If, you are here. Так, а что мне теперь делать? Я же не могу теперь никак отвлечь. Она сюда идет. Наверное, какая-то зачарованная книга. Где она есть? А давай вот так вот прямо сейчас сделаем. Не получится, да? Я уже понял. Назад. А если я сейчас... Блин, а что мне тогда делать? Тогда если дать... Это вообще ничем не поможет, она просто тут стоит. Помогло. Даже двоих отвлек. Ну туда идите вдвоем. Туда вообще никто не идет. Да попади ты в картину. Все, отвернись. Я в это время пробегу. Жесть. Сложно, сложно. О, рука. Ой, это я зря сделал. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Incendio! Я старался, я до сих пор не знаю, как эти сундуки с глазами открывать. Revelio! Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Accio! Можно забрать, я хочу быть злым волшебником. Revelio! Incendio! Revelio! Не Ревелио нужно. Это другое, точнее не Инсендио. Это что? Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell.
пока не Пивза. Blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Repair. Revelio. Ой, тут 6 мы прям в самые недра спускаемся библиотеки. Вообще какая-то жесть полная. Of course, traces of ancient magic. Следы древней магии. А, давай я сейчас, да, я вон тот сундучок открою. А, лощеная шляпа колдуна. Все, теперь можно. Где? Дедала. Читальня. Что за читальня, блин? Раскройте секрет прихожей. Revelio. Явно что-то вон с тем нужно сделать. Incendio. А, все, да? А, нет, не все. Incendio. Непонятно, что мне нужно сделать. Reparo. Levioso. Accio. Понятно, непонятно. Ну так просто, наверное. Блин, он слишком быстро бежит. Not surprising. Страшно готовили. Ничего удивительного. Да и хрен бы с ним. Я забыл, как уворачиваться, я вспомнил. Levioso. Легко. Ваша способность использовать древнюю магию накапливается после успешной атаки или получения урона. При успешном использовании комбинации, состоящей из 10 попаданий или более, создаются сгустки древней магии. Собирая их, вы можете значительно пополнить свой индикатор древней магии и восстанавливать немного здоровья. Когда хотя бы один сегмент вашего индикатора древней магии полностью заполнен, вы можете использовать сокрушающую древнюю магию, которая наносит огромный урон и разрушает щитовые чары. Нажмите X, когда вы видите подсказку. Там слева я вижу что-то. Давай, тебя. Accio. Непонятно, как мне туда вообще добраться. Revelio. Вообще непонятно. А тут наоборот. А, я успел.
This must be the way forward, but to where? Понятно, в принципе. Nearly there. Best keep my wits about me. Погоди. Revelio. Мне отсюда туда нужно попадать. Проеб, не проеб. Так, как это работает еще раз? Туда вниз нельзя, да? Блин, я не понимаю. Ладно, идем дальше просто. Дубленный плащ, рябиновый отвар. Тут много сейчас будет противников. Levioso. Accio. Ой-ой-ой. Пить. Incendio. Ему плевать на инцендио. Levioso. Ему реально плевать на инцендио. Либо я не достаю. Надеюсь, я просто не достаю. It is a book after all. Я нашел книгу. Не в библиотеке Хогвартса, где-то еще. Зачем тогда надо было в библиотеку? Да, господи, ё-моё. Еще одно воспоминание. И опять их же. Да, опять их же. Воды нет. Так, они же дадут воду. Дождь вызвали.
Они же не могут волшебной палочкой болезни излечивать. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach. Welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Да, короче, таких как я и как вот этот вот чел-старик, таких мало, который видит древнюю магию. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Не думал, что будут какие-то проблемы от того, что Пивс тут есть. Но проблемы есть. Задание завершено. Секреты запретной секции. О, сундучок. Куда мне теперь идти-то? Блин, тут никого нет, как будто еще ночь. Так, класс профессора Фига. Ну, открой. Блин, подлагивание. Блин, я прям вот вижу, как на ОБС-ке игра темнее, чем у меня на экране. Это нормально? Так и должно быть? Или я в чем-то не шарю? Так, наверх. Там уже классическая музыка играет. Задание начать. Куда влетел мой грибтип? Да, я подождал ночь. Время уже надо заканчивать. Так.
You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Ну-ка, как он на это отреагирует, что мы уже взяли книгу. That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Понятно. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. В следующей серии Hogwarts Legacy. 3-1. Apologies in advance. Getting it. My office. 5 minutes.